Shall we start the class? Yes, sir. Yes, sir. Are you all present? Yes, sir. Only 47 are there. What about the remaining? Will they join? Let us wait for some more time. Yes. Let us wait for a couple of minutes and then we'll go ahead. So have you gone through the previous lectures? Yes, sir. Sir, you have a doubt in question bank sums problems. Okay, for which unit? Unit 2, sir. Unit 2, yeah, tell me. Sir, third question, sir. So what is that question? Just a minute, sir. Unit 2, third question. What is that question? You tell me. Yeah, read out the question. Read out the question, ma. Sir, obtain the temperature, sir. Obtain the Obtain the temperature. temperature at which the Fermi level shifts by 15% from middle of forbidden gap. Given Okay. energy gap is 1.2 electron volt Okay. and effective I mass think- of holes is 5 times that of electrons. Exactly. So I think we have did this problem. Do you remember? Ye- ME yes, sir, star we is have done, equal to sir. 5 But, into. Yeah. yes, sir, but I have no clarity in that, sir. Can you explain that once again, sir? So ME star equals to 5 into MH star, right? Yes, sir. So ME star equals to 5 into MH star. So based on that, the effective mass of the electron is given. Earlier we have the expression for the Fermi level. Okay. So what is the expression for Fermi level? In which type EC of plus EV semiconductor? by 2. Yes, sir. No, EC plus EV by 2. Okay, that is EF, but based upon the temperature, we had one more expression. Based on the expression, we had one more expression for temperature. Based on that temperature. EF equals to EC plus EV by 2 plus 3 by 2 KT into logarithm of ME star by MH star. Was there some expression, right? Am I right? Yes, sir. 3 by 4 KT, sir. Exactly. Put the value of ME star or MH star is equals to 3 into ME star or 3 into MH star and try to find the value of T. Okay. So it was increased by 15%, right? Yes, sir. So based on that, I think we have did this one type of model. We have did this type of one model in the class. Well, when you are offline, so I think we have did the one numerical of this type. You please go through the previous questions which were done. The same model of numerical was done. Okay, I sir. think this was okay. Anyway, I'll show you it. I'll show you it. Just wait for a couple of minutes. I'll show you. Yeah, are you there? Are you all there? Yes, sir. See, Yes, I'm sir. trying to share you. I see. I'm trying to share you the screen. Sorry, this was not the one. Is the screen visible?
స్క్రీన్ కనపడుతుందా? Yes, sir. So please go through the question once. Please go through the question once. At what temperature would the Fermi level is shifted by 15% from middle of the forbidden gap? Am I right? Yes, sir. So shifted by 15% from middle of the forbidden gap, if the energy gap is 1.2 electron volt and the effective mass of hole is 5 times that of electrons, right? So that is what mh star by me star equals to 5. Therefore, mh star equals to 5 into me star. I think it is on the screen. It is on the screen. If I'm not wrong, please look at the screen, all of you, for the question. Was the same question? Yes, sir. Same question, sir. Yes, sir. Same. Yeah, I think we discussed Yes, this sir. problem in the class. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. We discussed, sir, but we have some doubt. Pardon? Sir, how did you get that EF is equal to EV plus 0.6, sir? Where? EF is equal to Yeah, EV that is plus what, for 0 0.6. Kelvin. Wait. For 0 Kelvin, the Fermi level lies between the band gap. Hence, EF is equals to, EF is given by EF is equals to EV plus 0.6 electron volt. That is what is given. EF is shifted by 15% from middle of the forbidden gap. Okay. Yes, sir. So based on that, EF is equals to EV plus 0.6 electron volt. Okay. So EF plus 0.6 electron volt equals to EC plus EV by 2, since temperature equals to 0. So if the Fermi level is shifting by 15% at temperature, that is what 0.1 electron volt, 0.18 electron volt. Therefore, EV plus 0.7 electron volt is equals to this one. Therefore, the temperature at which Fermi level is shifted 15% is 1729 Kelvin. Okay. Sir, 0.78 again. How did you get, sir? EV plus 0.78. See, let Fermi level shift by 15% at temperature T. That is approximately equals to 0.1 electron volt, 0.18 electron volt. Therefore, we can write as EV plus 0.78. Wait. So this is EV plus 0.6 electron volt, and here Fermi level is shifting by 15% at temperature T. Therefore, we are writing it as EV plus 0.78 electron volt. See the both equations, right? So based upon this equation, we are trying to find out. So energy gap is 1.2 electron volt, which is equals to 1.2 into 1.6 into 10 power minus 19. Okay. Yes, sir. So for 0 Kelvin, EF lies between the mid gap. We write EF is equals to, for 0 Kelvin, if you put T is equal to 0 here, this will become EF is equals to EC plus EV by 2, right? EC plus EV by 2. Okay. Yes, sir. Did you understand how you got 0.6 electron volt? And when it is shifting Yes, by sir. 15%, we are writing it as EV plus 0.78 electron volt. So subtracting with these two equations, we get 0.18 electron is equals to 3 kT by 4 logarithm of 5. Okay, so simplifying, we get T is equals to, this is expression. And finally, we are getting the temperature as 1729 Kelvin. Okay. Okay, sir. Any more questions in the question bank? Yes, sir. At the 7th question, sir.
read the question, ma, because I am not having the question. Evaluate Yeah. the value of carrier concentration if the RH of a specimen is 3.66 into 10 to the power of minus 4 meter cube. Come again. Evaluate the value of carrier concentration if the RH of a specimen is 3.66 into 10 to the power of minus 4 meter cube. Coulomb. Is it there in this question? The RH, the Hall coefficient is this much. Is there? Is the problem there in any of the slides? No, sir. Calculate. What is the question? Calculate. Calculate the value of carrier Please concentration. read out the if question R- once. Calculate the value of carrier concentration if the RH of a specimen is 3.66 into 10 to the power of minus 4 meter cube. Coulomb. So you are asked to find the calculate what carrier concentration. Yes, sir. Carrier concentration of what type of semiconductor? They did not mention, sir. No, I am not understanding the question. I did because I am not having the question bank. I think it's there in the pen drive. I don't know, but you please post the question if it is possible. Just you put it in the chat box. Okay. You put it in the chat box so that we'll go ahead with that. Calculate the carrier concentration of for intrinsic semiconductor. Is that question is approximate the same? Hello, Unnara? Yes. Are you typing the question? Yes, sir. Okay, type in, send in the chat box so that I will see it and let you know. Calculate. Yeah. Evaluate the value of carrier concentration if the RH of Hall coefficient of a specimen is 3.66 into 10 power minus 4 meters. 3.66 into 10 power minus 4. It is 3.66 into 10 power minus 4 meters. అంతేనండి? Yes, sir. 3.66 into 10 power minus 4 meters. And what is that other 3c in power 3c power minus 1, 3 coulombs? Huh? Yes. No, sir. The units, sir. Meter cube, coulomb inverse. meter cube and Okay. coulomb inverse, sir. Okay, fine. Evaluate the value of carrier concentration. Okay, if the RH of a specimen. Oh, easy kadamma idi.
Okay. Calculate. Well, I'm checking in the question bank. So what is the expression for okay. Evaluate the value of carrier concentration if the RH of a specimen is. So nothing are given there, neither the magnetic field, No, sir. Nothing. will neither be the mentioned. magnetic field or electric field, nothing are given. Am I right? Yes, sir. Okay, I will let you know this. Okay, I'll let you know and post to that. I'll send the mail. Okay, Okay, sir. I'll send the mail for this. Evaluate the carrier. Which question is there? Which question is there? What is the Seventh question question, number? sir. Part A, Which one? seventh question. Part A, 7th question. Yes, sir. Did I send the question bank? Yes, sir. You sent us. Okay, just let me see the question bank first. To whom I have sent? CR. What is his name? Pranav. No. What is his mail ID? Sir, you sent me, sir. So what is the mail ID చెప్పరా బాబు చాలా పేరు కొడితే వచ్చేస్తుంది కదా ప్రణవ్ అని కొట్టాను సార్, వచ్చేస్తుంది సార్ మెయిల్లో. ఏమని కొట్టాలి? ప్రణవ్, PRA నేవీ. రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్రణవ్ PRA NAV. ప్రణవ్ పాత. Yes, sir. పాత. Yes, sir. చూస్తున్నా, ఒక్కసారి పంపించిన క్వశ్చన్ బ్యాంక్ చూస్తున్నా. రైట్. పార్ట్ ఏ 7th క్వశ్చన్ అమ్మా. Yes, sir. Seventh question. Part A. Evaluate the value of carrier concentration if RH of specimen is okay.
Okay. So RH equals to 1 by NE అవుతుంది కదమ్మా ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా RH equals to 1 by NE, right? Yes, sir. So RH equals to 1 by NE అయితే you are asked to find the N carrier concentration, right? Yes, sir. Carrier concentration. So N equals ఏమవుతుందమ్మా RH equals to 1 కనబడుతుందా స్క్రీన్ మీద No, sir. రైట్ సో ఇక్కడ RH ఈక్వల్స్ టు 1 by NE అన్నాడు కదా క్వశ్చన్లో క్యాలిక్యులేట్ the value of carrier concentration. RH equals to 1 by NE. So you are asked to find the value of N. So N equals to 1 by RH into E. RH is given and E is the charge of the electron. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So based on that, you will get the answer, I think. Okay. Okay, sir. Any more questions? No, sir. So let us start the remaining part of the fiber optics. Okay. Okay, sir. So before that, I would like to share you some more. Sir, for CIE portion is still ruby laser, sir. For up to 2.5, right? Two modules, and the third module is the half part. Means up to ruby laser, sir. No, up to helium neon laser you'll get. So you said as ruby laser. No, up to helium neon laser. That's what I'm trying to show you the syllabus content. Okay, But sir. so where it is? Can you see? Yes, sir. So this is what the syllabus content is. So first module is the quantum mechanics, and second one is introduction to solids and semiconductors, and third one is lasers and fiber optics. In lasers and fiber optics, you need to go up to ruby laser, helium neon laser, and applications of laser. So up to this part, I think you should understand. You should be ready for the exam. Okay, sir. Okay, up to helium neon laser and applications of laser, you should be ready up to this point. Okay. Okay, sir. And later you will have the principle and construction of optical fiber, acceptance angle, numerical aperture, types of fibers, single mode, multi-mode, step index, and graded index. And we need to see some more contents related to step index and graded index, and then go for optical fiber communication system with the block diagram and applications of fiber optics. So hardly 2 classes required for this fiber optics. Okay, fiber optics for hardly 2 classes, because one is to understand behind the difference between the step index and graded index. I think we have seen that. Okay, and some more information is to be given, and later we need to go we need to understand what is fiber optic communication systems. We need to understand what is the block diagram, and we should see what are the applications of this laser. Okay, so Okay, sir. that is the part which is to be completed, and later we need to go for sir, any important questions for CIE? Who is that fellow? Any important questions for CIE? Arey unnade ginta syllabus
మళ్ళీ దానిలో మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఏంద్రా నాయన మీరందరూ డీసోనా? సో వీడియో ఆన్ చేయి. అరే బాబా రే, ఉందరా? అరే బాబు సారీ సార్ ఫర్ సెమిస్టరా? మరి అట్లా చెప్పురా బాబు. సెమిస్టర్కి ఏముండదురా బాబు D7 సిఏఈ కాదు. సెమిస్టర్కి కూడా సెమిస్టర్కి యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు మొత్తం చెప్పాం కదా మోడల్. D7 ఉన్నావా? మళ్ళీ వీడియో కొడతాడు ఇక్కడ. రైట్. సో సెమిస్టర్ ఇంకా ఉంది కదా, టైం ఉంది కదా సెమిస్టర్కి. ఇంకా 2.5 కదా అయినాయి, ఇంకా 2.5 ఉన్నాయి. హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్ అండ్ వేవ్స్ ఇన్ 1 dimensions, లేజర్, లైట్ అండ్ ఆప్టిక్స్. ఈ 2 చాప్టర్స్ అయితే అప్పుడు మీకు ఆ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో క్వశ్చన్సే రిపీట్ అవుతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమవుతుందా? D7 ఆ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయి. అవి పర్ఫెక్ట్ చదువుకోండి. ఓకే, ఇంక ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏం లేదు, అవే ఇంపార్టెంట్. ఏమున్నారా బాబు ఈజీ క్వశ్చన్స్. రూబీ లేజర్, హీలియం నియాన్ లేజర్ చదువుకున్నావు అంటే అయిపోయా. రూబీ లేజరు, హీలియం నియాన్ లేజర్లో వచ్చేస్తాయి నీకు అన్ని. ఏంటది, వాట్ ఈస్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్, వాట్ ఈస్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే, ఇంకా మీ పని చదవడమే. సో సరే ఎట్లాగో ఇప్పుడు కొత్త టాపిక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అవ్వదులే కానీ టుమారో వెలిసి. సో ఇంట్రొడక్షన్ టు సాలిడ్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్లో, సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, క్రానిక్ పెన్నీ మోడల్, ఇంకా మిగతావన్నీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్స్, సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్, ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్, కెరియర్ కాన్సన్ట్రేషన్, డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్మి లెవెల్ ఆన్ కెరియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ టెంపరేచర్, హాల్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇందులో ఏం చెప్పలేము. సో ఎనీ క్వశ్చన్ యూ కెన్ గెట్. ఓకే, ప్లీజ్ బీ రెడీ ఫర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో అంతా మీరు సిన్సియర్గా చదవడమే. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఇదని లేదు అదేం లేదు, అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ యూనిట్లో ఎట్లా ఏమొస్తాయి అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. ఓకే, సో థర్డ్ యూనిట్లోకి వచ్చేసరికి ఎక్కువ శాతం మీరు చదవాల్సింది 2 క్వశ్చన్స్ థర్డ్ యూనిట్లో. దట్ టు లేజర్స్లో మీరు చదవాల్సిన 2 క్వశ్చన్స్. ఒకటి రూబీ లేజర్, ఇంకోటి హీలియం నియాన్ లేజర్. ఎందుకంటే ఈ 2 ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, రూబీ లేజర్ చదివినప్పుడు మీకు ఆ పైన ఉన్న పారామీటర్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. వాట్ ఈస్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అర్థం కావాలి. వాట్ ఈస్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. ఓకే, సో హౌ స్పాంటేనియస్లీ లేజర్ ఈజ్ ఎమిటెడ్, హౌ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ టేక్స్ ప్లేస్, వాట్ ఈస్ అబ్సార్ప్షన్. సో ఇవన్నీ స్టేట్స్ వన్స్ మీరు రూబీ లేజర్, హీలియం నియాన్ లేజర్ చదివినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మొత్తం మీకు అర్థమైపోతుంది. మొత్తం ఆ డెఫినేషన్స్ అన్ని మీకు వచ్చేసి ఉండాలి. అవి వస్తేనే ఇది అర్థమవుతుంది. రూబీ లేజర్ ఎట్లా జరుగుతుంది, లేజింగ్ యాక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఇంకోటి హీలియం నియాన్ లేజర్లో కూడా ఎట్లా జరుగుతున్నది. ఆ 3 చదివితేనే మీకు తెలుస్తుంది రూబీ లేజర్లో. రూబీ లేజర్ కానీ హీలియం నియాన్ లేజర్ కానీ. అంతే కదా, అబ్సార్ప్షన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఇంకొకటి స్పాంటేనియస్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఇంకోటి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది. సో ఆ 3 ప్రాసెస్ ప్లస్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ప్లస్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అండ్ యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ లేజర్, ఇవన్నీ రూబీ లేజర్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక రూబీ లేజర్ కన్స్ట్రక్షన్ చదివేటప్పుడు మనకి దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతున్నది, ఎట్లా వర్కింగ్ జరుగుతున్నది, లేజింగ్ యాక్షన్ ఎట్లా జరుగుతున్నది అనేది మనకి వర్కింగ్లో తెలుస్తుంది. సో వర్కింగ్ జరగాలి అంటే మనకి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ తెలియాలి, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ తెలియాలి. అట్ ద సేమ్ టైం కన్స్ట్రక్షన్ చదివేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ లేజర్ కూడా చదువుతాం.
సో ఆ విధంగా మీరు రూబీ లేజర్, హీలియం నియాన్ లేజర్ చదువుతున్నారు అంటే మీరు మాక్సిమం పార్ట్ మొత్తం చదివేసినట్టే. అంటే మీరు 2 టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్ చదవాలి. ఒకటి హీలియం నియాన్ లేజర్, ఇంకో లేజర్ ఏంటది? ఇంకో లేజర్ రూబీ ఏంటది? లేజర్. రూబీ లేజర్. ఆ 2 లేజర్స్ చదివితే మీకు మొత్తం ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ అంతా వచ్చేస్తుంది. అది వచ్చేసి ఉంటేనే ఈ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే మీరు 2 క్వశ్చన్స్ చదివితే అక్కడ 4 క్వశ్చన్ల ఆన్సర్లు మీరు రాసినట్టు అనమాట. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో కూడా సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ సింగిల్ మోడ్, వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మన ఫిజిక్స్ లోవర్ క్లాసెస్ చదివింది. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, లైట్ ఎట్లా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వెళ్తుంది. డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్ళినప్పుడు లైట్ అబౌవ్ ది క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది మళ్ళీ సేమ్ మీడియంలోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో లైట్ ఈస్ టోటల్ ఇంటర్నల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్. సో టోటల్ ఇంటర్నల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ కాబట్టి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది లోపల ఫైబర్ లోపల జరుగుతుంది. ఫైబర్ లోపల జరగడం అంటే అది క్లాడింగ్ లో జరుగుతుందా, కోర్ లో జరుగుతుందా? సో కోర్ నుంచి లైట్ వెళ్ళాలి, కోర్ దగ్గర నుంచి లైట్ వెళ్ళాలి. కాబట్టి మనం అక్కడ ఏమంటున్నాము అంటే సో యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటే ఏ యాంగిల్ దగ్గర అయితే ఇన్సిడెంట్ లైట్ యాక్సెప్ట్ అవుతుందో, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టెలింగ్ దట్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్. ఆ షేప్ ఎట్లుంటుంది? కోనికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఆ పార్ట్ అంతా కొనికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్, యాక్సెప్టెన్స్ కోన్. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ అపర్చర్. న్యూమరికల్ అపర్చర్ అంటే ఏంటి? లైట్ గ్యాదరింగ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫైబర్ లైట్ గ్యాదరింగ్ ఎబిలిటీ. ఓకే, న్యూమరికల్ అపర్చర్ is nothing but light gathering ability of the fiber. So that is called numerical aperture. Numerical aperture is nothing but sin theta m max. So theta m maximum అంటే maximum angle of acceptance ఉండాలి. So that is given by root of n1 square minus n2 square, where n1 square minus n2 square is nothing but if you the difference between the two refractive indexes. So one is the refractive index of the core and n2 is the refractive index of the cladding. Okay, so this refractive index of core and cladding is given by a parameter called fractional refractive index. So this fractional refractive index is nothing but the difference of the core and cladding to the refractive index of the core. So that is what n1 minus n2 by n1 we are writing. So that parameter is what we are writing it as delta. N1 into delta is equals to n1 minus n2. Okay, so in place of n1 minus n2 we can write it as under root of n1 plus n2 into n1 delta n1 into delta. Okay, so this delta is nothing but fractional refractive index. So numerical aperture is equals to that one. If n1 is equals to n2 is equals to n, the 2n. If n1 equals to n2 is equals to n, then we can write it as 2n and the whole scenario will change. Okay, so that is called the numerical aperture. So how do you differentiate the top types of optical fibers? Fiber opticals can be divided into based on the path. Okay, single mode is nothing but direction of propagation, direction of motion. Physics lo cheppalante direction of motion ante oke direction lo ellindi anukondi single mode antam. Multi directions lo velte multi paths unte danni em antunnamu? Obvious ga multi paths unte em antunnamu? మల్టీ పాత్స్ ఉంటే ఏమంటున్నాం? సింగిల్ మోడ్ అంటే ఒకే పాత్ర పోతుంది లైట్. మల్టీ మోడ్ అంటే డిఫరెంట్ మోడ్స్ లో పోతుంది లైట్. అంతే కదా, అంతే కదమ్మా? Yes, sir. So that is called the multi mode and single mode. So single mode, multi mode లో ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత వస్తుంది, సో దానిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైబర్, స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్, గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్. వాట్ ఈస్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్, వాట్ ఈస్ స్టెప్ ఇండెక్స్? సో స్టెప్ ఇండెక్స్, గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ విల్ డిఫర్. Okay, you have to write the differences between step index and graded index. So what is that you can write? So in case of step index and graded index, so based on the modes of the propagation of light rays, step index fibers are of two types. One is a single mode step index fiber, and is a multi mode step index fibers. So the single mode and multi mode. Okay, so the light rays propagating in zigzag manner inside the core. Inside the core, if you see, if the light rays travel, if the light rays propagate in zigzag manner inside the core. Okay, so this is figure, this is called a single mode step index fiber, and this is the multi mode step index fiber. Multi mode lo chudandi etla light rays etla lopala internal ga reflect avutunnayi. Ikkada nunchi source nunchi
ఈ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ దగ్గర దట్ ఈస్ కోర్ నుంచి లైట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లోకి, ఓకే, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి ఆ కోర్ లోపల నుంచి ఫైబర్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి రైట్ ఇట్ as multi mode step index fibers. Okay, so this is just a single mode step index fiber. So these figures are to be drawn, and okay, you have to draw these figures whenever they ask you write the differences between step index in the optical fiber and graded index optical fiber. So you need to write these two diagrams. You need to draw these two diagrams and write some nomenclature. So that is what, based on the mode of propagation of light rays, step index fibers are of two types. One is the single mode step index fiber, and other is the multi-mode step index fibers. So these diagrams are to be drawn. Okay, I think we are uploading in the CMS. Please see in the CMS. Can you see when we are uploading in the CMS? Are you able to see the PPTs? Yes, sir. Yes, sir. So you just download them and try to note down and practice according to that. Okay, sir. ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే ఫిగర్స్ డ్రా చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. స్టెప్ ఇండెక్స్ కి, ఇంకోటి గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ కి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. So that is what step index fibers and refractive index profile in step index. How the refractive index changes? How the refractive index profile in single mode step index fiber is changed. The refractive index is uniform throughout the core of the fiber. What is the refractive index of the core? Core refractive index. I think we have seen this, right? Core dimensions, cladding dimensions ani chusam kada. So this is what the core is. Core is having diameter 2a. Okay, so it is approximately 50 to 200 micrometers. Okay, and cladding is around 125 to 400 micrometers. Cladding is. So its core and cladding diameters are much larger to have many paths for light propagation. The core diameter of this fiber varies from 50 to 200 micrometer, and outer diameter of cladding varies from 100 to 250 micrometers. So light propagation in this fiber is by multiple total internal reflection. That is, it is reflective type fiber. So that is what it used in data links, which has lower bandwidth requirements. So that is what we call it as refractive index mode. Okay, in multi-mode index fibers. So how the signal is transmitted, transmission of signal in step index fiber. How the signal is transmitted in step